Good morning, everyone. Today's subject is financial accounting, and the chapter is preparation of final accounts of companies. So आपण कंपनीचे फायनल अकाउंट्स कसे प्रिपेअर करतात, त्यामध्ये फॉर्मॅट काय आहे किंवा त्यामध्ये कोणते कोणते एलिमेंट्स येतील, या सगळ्या गोष्टी आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. त्यातले जे थिअरी पॉइंट्स आहेत ते आपण आज कव्हर करूया. फर्स्ट, मीनिंग. Financial statement are historical document which show summaries of detailed information about financial performance of an organization for accounting period and financial position at the end of accounting period. So basically, financial statement means like it is a these are the historical documents which shows the summarized and detailed information about financial performance. एखाद्या बिझनेसचा फायनान्शियल परफॉर्मन्स कसा आहे त्या एक अकाउंटिंग पिरियडमध्ये. आपलं इयर जे आहे अकाउंटिंग इयर हे स्टार्ट होतं 1 एप्रिलला अँड एंड होतं 31 मार्चला. सो त्या अकाउंटिंग पिरियडमध्ये फायनान्शियल परफॉर्मन्स एखाद्या ऑर्गनायझेशनच्या एखाद्या कंपनीचा कसा आहे हे फायनान्शियल स्टेटमेंटमधून इझिली कळतं. आणि त्याची जी फायनान्शियल पोझिशन आहे ॲट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पिरियड, whether it is making profit or suffering from loss, it should be stated from the financial statements. There are two basic financial statements, which are इन्कम स्टेटमेंट अँड बॅलन्स शीट. मग या फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये कोणते दोन स्टेटमेंट येतात, तर फर्स्ट इन्कम स्टेटमेंट and next is balance sheet. First is income statement. It is the statement of revenue from operation. Revenue आपल्याला किती रेव्हेन्यू मिळतोय, किती प्रॉफिट येतोय, अदर इन्कम अँड एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द गिवन अकाउंटिंग इयर. It indicates financial performance of organization from accounting year. इन्कम स्टेटमेंट मधून आपल्याला कळतं की आपल्याला किती इन्कम मिळालंय, किती एक्सपेंडिचर आपलं झालेलं आहे, किती प्रॉफिट होतोय, हे सगळं इन्कम स्टेटमेंट मधून दिसून येतं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ प्रॉफिट अँड लॉस. इन्कम स्टेटमेंट मधून आपल्याला प्रॉफिट होतोय का लॉस होतोय हे इझिली समजू शकतो. नेक्स्ट इज बॅलन्स शीट. It is the statement of asset and liabilities, including financial position of organization at certain date. बॅलन्स शीट मध्ये ऍसेट्स अँड लायबिलिटी इन्क्लुडेड आहेत. सो बिझनेसच्या ऍसेट किती आहेत, लायबिलिटीज किती आहेत, हे इझिली बॅलन्स शीट मधून आपल्याला कळून येतं. इट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऍसेट्स अँड इक्विटी. बॅलन्स शीटला ऍसेट अँड इक्विटीचं स्टेटमेंट सुद्धा इथे म्हटलेलं आहे. Asset include non-current asset, current asset, and liabilities include shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities. मग asset मध्ये काय include होतं, तर non-current asset, non-current means जे असे asset की जे non-current means एका फिक्स पिरियड पर्यंत आहेत, and current asset. Liabilities include the shareholder fund, non-current liabilities, and current liabilities. First, we will see what are the current assets. The revised schedule stated that an asset shall be classified as a current when it satisfies any of following norms. मग एखादे asset current asset केव्हा होईल, तर it is expected to be released in or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. It is held primarily for the purpose of being traded. Current asset ह्या primarily ट्रेडच्या दृष्टीने त्यांचा बेसिक पर्पज काय आहे, तर त्या ट्रेडसाठी यूज केल्या जातात. इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिअलाइज्ड विदिन 12 months after reporting the date, or it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after reporting date. Current asset. Current
करंट ॲसेट्स ह्या नॉर्मली ट्रेडसाठी यूज केल्या जातात. त्या जास्त काळ बिझनेसमध्ये असत नाही. इट इज एक्स्पेक्टेड टू बी रिलीज्ड विदिन 12 months आफ्टर रिपोर्टिंग डेट. इट इज it is a cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. Next is current liabilities. As per revised schedule, liability shall be classified as a current when it satisfies any of the following norms. It expected to be settled in company's normal operating cycle. It is held primarily for the purpose of being traded. It is due to settle within 12 months after reporting date. Then the company does not have any unconditional right to defer settlement of liability for at least 12 months after reporting date. Terms of liability that could, at option of uh, the counterparty, results in its settlement by issue of equity instruments do not affect do not affect its classification. Current liabilities जे आहेत, C, is expected to be settled in company's normal operating cycle. कंपनीचं जे नॉर्मल ऑपरेटिंग सायकल आहे यामध्ये या सेटल झाल्या पाहिजेत. It is held primarily for the purpose of being traded as like asset. Then it is due to it is due to be settled within 12 months after reporting date, and the company does not have any unconditional right to defer the settlement of liability for at least 12 months. Some current liabilities which are trade payable and some accruals from employee and other operating costs are part of working capital used in equity's normal operating cycle. Thus, या current liabilities मध्ये trade payable येतात, then and some accruals from employee and other operating cost. हे सगळे current liability मध्ये include होतात. Such operating items are current liabilities even if they are due to be settled more than 12 months after reporting period. Next is operating cycle. An operating cycle is the time between acquisition of asset for processing and their realization in cash or cash equivalent, where the normal operating cycle cannot be identified. It is assumed to be duration of 12 months. The operating cycle आहे, uh, it is assumed to have duration of 12 months. Then where company constructs office building for third party and the construction takes 2 to 3 years to be complete, the company's construction work in progress would be classified as a current asset because construction over 2 3 years is company's normal operating cycle. आता एखादी कंपनी हे ऑफिस बिल्डिंग जर कन्स्ट्रक्शन करत असेल फॉर थर्ड पार्टी आणि त्याला जर 2 ते 3 वर्ष कंप्लीट होत असतील, कंप्लीट व्हायला 2 ते 3 वर्ष लागत असतील, देन कंपनीज construction work in progress would be classified as a current asset because construction over 2 3 years is the company's normal operating cycle आहे. कंपनीचं नॉर्मल ऑपरेटिंग सायकल आहे. The same the same normal operating cycle applies to completion of both assets and liabilities. आता हे दोन्ही assets and liabilities दोघांनाही applicable आहे. If company has a different operating cycle for different part of business like retail and construction, then classification of asset as a current is based on normal operating cycle that relevant on particular asset. Schedule 3 at glance. आता जी बॅलन्स शीट आपल्याला प्रिपेअर करायची आहे, तर ती व्हर्टिकल बॅलन्स शीट आहे आणि या बॅलन्स शीटमध्ये फर्स्ट इक्विटीज अँड लायबिलिटीज येतात फर्स्ट पार्टमध्ये, देन सेकंड पार्टमध्ये ॲसेट्स येतात. मग आता आपण त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते बघूया. फर्स्ट इक्विटीज अँड लायबिलिटीज येतात. त्यामध्ये 4 हेडिंग्स आहेत. शेअर होल्डर्स फंड, देन शेअर ॲप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट
And next, non-current liabilities and then current liabilities. शेअरहोल्डर्स फंड मध्ये तीन गोष्टी इन्क्लूड होतात. शेअरहोल्डर्स फंड मध्ये शेअर कॅपिटल, रिझर्व्ह अँड सरप्लस अँड मनी रिसिव्ह अगेन्स्ट शेअर वॉरंट्स. या तीन गोष्टी शेअरहोल्डर फंड मध्ये इन्क्लूड होतात. नॉन करंट लायबिलिटीज यामध्ये लॉंग टर्म बॉरोइंग्स. आता लॉंग टर्म बॉरोइंग्स मीन्स द बॉरोइंग्स फॉर long term more than 5 years. Then deferred tax liabilities, other long term liabilities and long term provisions. नॉन करंट लायबिलिटीज मध्ये सगळ्या लॉंग टर्मच्या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत किंवा ज्या जास्त काळासाठी त्या लायबिलिटीज आहेत ह्या सगळ्या येतात. करंट लायबिलिटीज include short term borrowings, trade payable, other current liabilities, short term provisions. हे करंट लायबिलिटीज मध्ये येतात. Moving on asset side. Asset side मध्ये दोन क्लासिफिकेशन इथे दिलेले आहेत. नॉन करंट ऍसेट, इट इन्क्लूड्स नॉन करंट मीन्स अशा ऍसेट्स ज्या करंट ऍसेट्स नाहीयेत, लाईक फिक्स ऍसेट्स, नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट, deferred tax asset, then long-term loans and advances, other non-current assets. These are the non-current assets. What about current assets? Next is current assets. Current investment, then inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and other current assets. आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये त्यांचे हेडिंग्स आणि इथे आपल्याला नोट्स टू अकाउंट सुद्धा प्रिपेअर करावं लागणार आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण त्याचा फॉर्मॅट जो आहे तो बघूया. आता आपण थिअरी पार्ट कव्हर करूया. Shareholders fund. These are sub-classified as follows: share capital, then reserve and surplus, money received against share warrants. Share capital आपण first बघूया. Disclosure relating to share capital are more detailed than existing ones. The following additions and modifications particularly important. Different classes of preference share to be treated separately. जशा प्रकारचे preference shares आहेत तशा प्रकारे त्यांना ट्रीट केलं जातं सेपरेटली. आता if company has issued 10% convertible preference shares and 12.5% redeemable preference shares, this should be disclosed separately. आता जर कंपनीने कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअर्स 10% कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू केले असतील तर ते सेपरेटली दाखवले जातील. 12.5% रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्स जर त्यांनी इश्यू केले असतील तर ते सेपरेटली दाखवले जातील. बेसिकली प्रत्येक प्रकारचे शेअर्स हे डिफरंट सेपरेटली दाखवले जातात इथे. For each class of shares following disclosure to be made. The number and amount of shares authorized. The authorized share ते सुद्धा इथे रेकॉर्ड केले जातात. The number of shares issued, subscribed and fully paid and subscribed but not fully paid. मग जे शेअर सबस्क्राईब केले ते फुल्ली पेड असतील तर ते वेगळे दाखवले जातात. जर ते सबस्क्राईब असतील पण फुल्ली पेड नसतील तर तेही वेगळे दाखवले जातात. Par value per share. Then a reconciliation of number of shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period. So शेअर कॅपिटल मध्ये बेसिकली ज्या ज्या प्रकारचे शेअर कॅपिटल आहे ते सेपरेटली तिथे दाखवलं जातं. Next is reserve and surplus. In the notes, reserve and surplus are required to be classified as follows: capital reserve, capital redemption reserve, security premium reserve, debenture redemption reserve, revaluation reserve, share option outstanding account, other reserves. रिझर्व्ह अँड सरप्लस कॅटेगरी जी आहे, नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेअर करताना आपल्याला कोणत्या प्रकारचे रिझर्व्ह आहेत, काय काय सरप्लस आहेत हे दाखवायचे आहेत. बॅलन्स शीट मध्ये त्यांना नुसतं रिझर्व्ह अँड सरप्लस हेडिंग येईल, बट त्याच्यातले जे पॉइंट्स आहेत मग ते कॅपिटल रिझर्व्ह असेल, CRR असेल, DRR असेल, सिक्युरिटी प्रीमियम असेल, देन रिव्हॅल्युएशन रिझर्व्ह असेल, हे सगळं सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट मध्ये आपल्याला शो करायचं आहे. Surplus means the balance in statement of profit and loss, disclosing allocation of appropriations such as dividend, bonus shares, and transfer from reserves.
Next is money received against share warrants. The Schedule 3 specifically requires money received against share warrants to be disclosed as a separate line items as a part of shareholder fund. जर मनी रिसिव्ह झाले असेल अगेन्स्ट शेअर वॉरंट तर हे सेपरेटली आपल्याला तिथे शो करावं लागणार आहे ॲज अ पार्ट ऑफ शेअर होल्डर्स फंड. It is on the basis that money received against share warrant would ultimately form part of share capital or reserve and surplus. Non-current liabilities. Non-current liabilities मध्ये काय काय इन्क्लूड होत आहे तर लॉंग टर्म बॉरोइंग्स, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, and long-term provisions. It may be noted that net deferred tax liabilities are required to be classified as a non-current in their entirely. Besides, long-term provisions are required to be distinguished from short-term provisions. आता ज्या long-term provisions आहेत, more than 5 years long-term provisions means these are the long-term borrowings किंवा provisions जे आहेत means more than 5 years. 5 वर्षापेक्षा जास्त जर त्याचा टाइम पिरियड असेल then it is known as a long term. Long-term borrowings. Long-term borrowings are to be classified into following categories of notes like bonds, debentures, then terms loan from bank from other parties, then deferred tax liabilities, deposits, then loans and advances from related parties, long-term maturities of finance lease obligation, and other loans and advances. लॉंग टर्म बॉरोइंग्स मध्ये या सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड केल्या जातात. The following new disclosure are important. Each category of borrowing should be classified as a secured and unsecured. आता लॉंग टर्म बॉरोइंग मध्ये सिक्युर्ड आणि अनसिक्युर्ड असे दोन पार्ट केले जातात. The disclosure about nature of security should cover the type of asset given as a security, beside inventories, plant and machinery, and land and building. And in the case of promoters, other shareholders, or third party have given any personal security or any borrowing should be disclosed separately. मग जर एखाद्या शेअर होल्डरने किंवा थर्ड पार्टीने स्वतःची जर पर्सनल काही सिक्युरिटी फॉर एनी बॉरोइंग इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली. मग ते सेपरेटली दाखवली पाहिजे. Non-current loans and loans Non-current loans and advances from related parties are required to be shown separately under each head of long-term borrowing. The deferred tax liabilities. All deferred tax liabilities will be classified as a non-current liabilities under Schedule 3 and disclosed on the face of balance sheet after long-term borrowings as a part of non-current liabilities. Where non-current liabilities are, it will be classified as a ज्या डेफर्ड टॅक्स लायबिलिटीज आहेत या नॉन करंट लायबिलिटीज मध्ये क्लासिफाय केल्या जातात and disclosed on the face of balance sheet after long-term borrowings as a part of non-current liabilities. long-term borrowings नंतरचं जे हेड आहे नॉन करंट लायबिलिटीज यामध्ये डेफर्ड टॅक्स लायबिलिटीज ज्या आहेत त्या इन्क्लूड केल्या जातात. या चॅप्टर मध्ये आपल्याला जे हेडिंग्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये कोणते सब पॉइंट्स इन्क्लुडेड आहेत हे इम्पॉर्टंट आहे. Other long-term liabilities Other long-term liabilities are required to be subclassified in notes as a trade payable. Only those amounts due on account of goods purchased or service received in normal course of business, which are non-current, would be disclosed here. ट्रेड पेएबल मध्ये काय म्हटलंय तर अशा प्रकारचे अमाउंट ड्यू टू अमाउंट ऑफ गुड्स परचेस जे गुड्स परचेस केलेत किंवा सर्व्हिसेस रिसीव्ह केल्यात आणि त्याला आपल्याला पेमेंट करायचे. Others, non-current items such as
dues payable in respect of statutory obligation, purchase of fixed assets, then contractual obligation, interest accrued on trade payable should be classified as others. मग या सगळ्या ज्या गोष्टी या others मध्ये रेकॉर्ड केल्या जातात